First of all, big congratulations. You won the Best Actress at the Stockholm Film Festival earlier today. Very well deserved. I'm curious to start from the beginning with this project. How did the collaboration with the director Léonore Serrail start? Je pense que d'abord, j'ai collaboré avec Rose. Ce rôle est venu me chercher. Léonore me l'a offert, mais le rôle est venu me chercher. Leonor erbjöd mig rollen, men det var rollen som... Ja, förlåt. Leonor erbjöd mig rollen, men det var rollen som sökte upp mig. And what did you find interesting in the role? Why did you accept to play this part? En fait, j'ai une relation très intime avec ce film et avec le personnage de Rose, car ma maman a la même histoire que Rose, c'est-à-dire qu'elle est venue du Sénégal et pour m'offrir à moi une vie meilleure. Elle m'a fait naître en France, après elle est repartie, je ne l'ai plus vue depuis. Et donc, c'est un hommage, voilà. La vie de Rose aurait peut-être été la vie de ma mère si elle était restée en France. Ja, det är väldigt personligt. Min mamma kom från Senegal med mig när jag var väldigt liten och sen åkte hon tillbaks och jag har inte sett henne sedan dess. Så att det här är också en slags hyllning till min mamma och kvinnor i hennes situation. How was it to work with the part? How much did you contribute in shaping the character? Would you say? Shaping, former le caractère. Tout d'abord, le travail indispensable à faire, c'était travailler sur la langue de Rose, donc sur l'accent. L'africanité de ce personnage, c'est son accent. Det svåra är ju att hitta accenten, den här afrikanska accenten. Det var det som tog mest tid att jobba med. Ensuite, il y a encore une part d'africanité, le jeu non verbal, car quelqu'un qui arrive directement d'Afrique de l'Ouest n'a pas ne se meut pas pareil qu'une personne européenne. Donc ça, c'est très loin de moi, malgré l'apparence. Jag är uppväxt i Frankrike och en person som kommer från Västafrika beter sig ju inte och har inte samma liksom, framtoning som en fransk person. Så det är ganska såna här lite subtila saker att jobba med. Et ensuite, jouer le rôle d'une maman, ce que je ne suis pas. Et une maman qui élève seule ses enfants. Une maman qui a un travail qui est d'une certaine classe sociale et qui en redescend pour survivre. Och för övrigt så spelar jag rollen av en mamma och jag är ingen mamma själv. En ensamstående mamma som ska klara livet här med sina barn i ett nytt land. Det hade jag ingen egen erfarenhet av. Car beaucoup d'immigrés, avant d'arriver en Europe, ont des masters, des licences, mais ces diplômes ne sont pas reconnus, en tout cas en France, donc ils doivent faire partie d'une masse travailleuse pour survivre. Att liksom personifiera de här personerna som ses som en arbetskraft, ett kollektiv som inte blir, man ser inte individerna. Amazing. It's such a character, so much work behind, as I hear, and a lot of work behind to develop this character. How, with the examples you shared, how did you work to refine your role? What inspirations did you go to work on the character? Eh bien, donc, moi j'habite dans le quartier africain de Paris. Et donc j'ai de la chance parce que tous les jours, je sors dans la rue et je peux voir Rose à 25 ans, à 45 ans, à 55 ans. Jag har tur som bor i de afrikanska kvarteren i Paris och varje dag när jag går ut så träffar jag ju Rose, 25 år, 45 år, 55 år.
Donc voilà, et puis ensuite, donc ce n'est pas qu'une personne africaine, elle a aussi son âme, et elle veut bien sûr une vie meilleure, mais elle veut choisir sa vie surtout. Pouvoir choisir sa vie. Ja, men hennes mål är att få lov att välja det sättet hon vill leva på. Car je disais cela il n'y a pas très longtemps, les femmes, une femme, c'est un désert, c'est un cimetière d'illusions. Nous, femmes, n'avons que notre temps à donner et nous n'en prenons pas beaucoup pour nous. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Och till nyligen och ofta fortfarande är ju en kvinna en illusionernas kyrkogård. Aldrig hört uttrycket för, det är fantastiskt. Som inte haft möjligheten att välja. Och det är också viktigt att få visa. Et le regard féminin sur une femme, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça change beaucoup de choses aussi. Att en kvinnlig blick på en kvinna är också någonting som kanske blir någonting speciellt med den här filmen. Yes, and we see, it feels like we see the character of Rose in different perspective during the whole movie. It's comes new light to her depending on which time it is and from which perspective. How was it difficult to play the different roles in the different time periods of the film? Did you work in a special way for the different time periods? En fait, grâce à ce rôle qui m'a été offert, j'ai pu jouer un personnage pendant quasiment la moitié d'une vie humaine. Donc finalement, au fond, ce qu'elle est ne change pas, mais ses choix changent et elle est plus sereine à la fin. Et c'est quelqu'un qui est extrême, ça veut dire qu'au début, elle est dans l'insouciance, enfin pas l'insouciance, dans l'urgence de la liberté. Et à la fin, elle est plus dans la sagesse, le raisonnable. Det är hennes förhållning till livet som ändras i princip. I början är hon ju väldigt sugen på frihet och få utnyttja rörelsefriheten i nya landet, och sen så småningom med åldern så kommer en slags begränsning och en lite dämpad person som efter livets alla turer. And how was it, I'm curious to know about the process of this project. How much time did you prepare before the shooting? Was it a lot of work to do before shooting? And how long was the shooting part? Alors, il y a eu, je pense, 8 mois de travail parce qu'avant de commencer à travailler sur mon personnage, du moins en même temps, il a fallu travailler avec les enfants, les petits acteurs que l'on voit au début du film. Il fallait que je devienne leur maman. Donc ça a pris 4 mois. Et ensuite, moi, j'ai pu m'occuper de Rose. Donc avec l'accent, il y a eu 4 mois de travail. Ja, det var egentligen 8 månaders arbete innan då. För att först så var det att arbeta med pojkarna, barnen. Att liksom få dem att acceptera mig som mamma. Och det var mycket träning på det, regelbundet. Och sen var det ju också att hitta den här Rose-accenten, den här dialekten då. Et ensuite, il a fallu vieillir Rose. Donc nous avons eu la chance de tourner ce film en 3 mois. Comme dans les années 90. Som på 90-talet så hade vi tur att få använda 3 månader för att spela in filmen. Et donc, la vieillir, c'est diminuer l'accent car elle s'intègre et lui faire prendre un peu de poids parce que Rose aime bien grignoter, manger. Det ena var ju att slipa bort accenten då, dialekten, och det andra var ju att lägga på sig lite vikt då, för att hon gillar ju att snaska då. So you will have an opportunity to pose some questions very soon. I just want to, as a final one,
You mentioned your work with the kids in order to feel that you have a relationship as your mother. What do you do concretely with them for 4 months? Do you rehearse, or did you do any other things, or what kind of work is that? Tout d'abord, la réalisatrice a fait un travail extraordinaire avec ses 2 jeunes acteurs, donc qui s'appellent Sidi et Milan. Sidi qui est Jean, Milan, Ernest, car ils n'avaient jamais joué avant et il fallait pas qu'ils aient peur du cinéma, pas qu'ils aient peur de la caméra, pas qu'ils aient peur de leur rôle. Ja, de här pojkarna då som aldrig hade haft någon erfarenhet av film och så, regissören jobbade jättebra med dem för att ta bort all rädsla för kameran, för den här situationen. Et c'était quoi la question déjà? I forgot, sorry. Yes. What did you work with during these 4 months? It was. Sorry, I'm trying to speak English. It was not too difficult. It was just a way to form a family. It was not just work with the rehearsal, with the scenes, and we work on improvisation, but very specific on a scene. We told them, okay, at the beginning of the scene there is this situation. In the middle, you have to ask some things, and at the end, you know how this scene ending, but you have to respect these 3 points. And so that was the work with them. Very good. So if you have any question, please raise your hand, and we have one on the left side. Is it me? Yes, it's you, and I don't think we have a microphone, so if you can speak quite loud, please. First of all, thank you so much for this film. You did amazing work, so merci for that. But I also have 2 questions. One is, were you worried portraying, an immigrant family? Were you worried about the reception from perhaps the West African community, and what have been the reactions? Can you tell us about that? C'est ce qui m'angoisse énormément là, oui, pour la sortie du film. Det var precis det som oroade mig när filmen skulle komma ut. Parce que c'est l'histoire d'énormément de gens, pas seulement noirs, en tout cas non blancs en France. Det är historien för många människor, inte bara svarta utan bara icke-vita i Frankrike. Et ce qui est compliqué, c'est que moi je suis issue de cette histoire, mais moi je suis adoptée, mes parents sont blancs. Och jag i det hela, jag är ju adopterad så jag har ju vita föräldrar. D'ailleurs, je m'appelle Langron, et Langron, c'est scandinave. Jag heter Lundgren. Bref, mais j'ai déjà eu des retours, et comme la communauté africaine, ce sont des gens qui vivent en communauté. Il n'y a pas d'individualisme comme en Europe. Alors on m'a dit oui, mais ça se passe pas comme ça, mais ça reste un film. Man lever ju inte individuellt i de här communities, utan man lever ju i grupp på ett annat sätt. Och man har sagt att det är inte så här det går till. Ils disent que ça ne passe pas comme ça. En fait, par exemple, Rose qui arrive et qui est hébergée par sa cousine, elle ne peut pas manger des chocolats et lâcher le papier comme ça. C'est pas possible. Hein. Det skulle inte vara möjligt att hon lägger sig på golvet och slänger chokladpapper eller choklad så här, hos sin kusin där hon bor. Det är helt osannolikt. Mais ce que j'ai répondu, c'est que dans chaque communauté, il y a des outsiders. Première chose. Et deuxième chose, c'est un personnage qui est romancé. Et troisième chose, on voit toujours l'immigration d'un côté très sombre sans aller à l'intérieur de la personne qui le vit. Et elle nous emmène dans son chemin vers, pas l'intégration, la liberté. Et c'est beau de montrer ça comme ça aussi.
Och i alla grupper finns det ju outsiders och det är ändå fint att visa även ljusa sidor i den här immigrationsvärlden där det är väldigt tungt. Vägar ut. Et s'ils sont pas contents, ils font un documentaire, c'est tout. Och passar det inte så får de väl göra en dokumentär. Where have you met any audience to the film yet? Has it been released in France? Yeah. C'est pas sorti, ça sort le 1er février en France. Den har faktiskt premiär här först. I Frankrike är det först 1 februari, så det återstår att se. So you're lucky. J'ai une question. Yes. Je ne sais pas comment je vais la formuler, mais je vais la formuler en anglais. Bravo, oui, bravo pour le film d'abord. Merci. Bravo, c'est vrai que c'était joli. I like your background because you have the white, the black in your family, and I wanted to see in another way to the notion about identity, because we talk a lot about colors, black, white, and finally, according to me, I think we have multiple identities. Finally, it's not, for me, it's like we are in the car, it's black, it's red car, but it's the driver inside our body, finally. Yes. We see and we focus really on the car, but the driver is in our soul, our mind, call it. But the question is, according to this perception, which kind of identities do you have living in France with your parents from Senegal? Do you judge yourself sometimes to be in a way, or do you accept this multiplicity of identities inside yourself and say, okay, I'm just one and I can be 100% French as well because it's my culture, but I'm from there as well, so I'm also 100% black, or you end at that finally? First of all, thank you for your question. First of all, this story, now in this time there is a lot of Ukrainian rose. So doesn't matter about the color, because there is a war in now, and so there is a lot of alone mother who come in your country, in my country, with their kids. So okay, and après je réponds en français. Ma famille biologique, par sa culture et son emplacement géographique, est tellement éloignée de ma famille, je n'étais pas adoptante, ma famille, que je suis comme Rose, je suis outsider, je suis électron libre. Et j'ai toujours été moi. Mon âme est arrivée dans le corps d'une femme noire, mais voilà, je suis capitaine de mon bateau. Jag är kapten på min båt och min själ har ju hamnat i den här kroppen och det här med färg och sådär, det är liksom precis som du sa där med en bil, men det är färgen på bilen, själen är ju ändå unik inuti. Jag vet inte om jag kan förklara det bättre. Je ne sais pas si j'ai bien... Mais je sais pas, j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. Okay. Il a dit que c'est bon. D'accord, ok. We have a question up there in orange. Please. Okay, yes, thank you so much for a very beautiful role. I also want to say, I wonder about the relationship to the kids in the film, because the first thing is, I don't remember, the youngest son, he says in the beginning something about like, wow, my mother was always very distant, and then it's like one of the first sentences, and according to you, I mean, because you interpreted the role, is this her difficulty to be close to her children? Is it more due to her problems? How do you say? Because she has this dreamy side. She wants to find love. She thinks a bit of herself, like she wants to fulfill her own dreams. On the other hand, she puts her children very much first, and she really wants them to Success? Yeah. They use it. So I wonder, does she do what she thinks is the best thing for her kids, like, or is it more
she doesn't really have the time to get to know them really. I think that Rose, in herself, dans son fort intérieur, dans son Ja, alltså på insidan. inside of her, why can I do all these things at the same time? Really? Yeah, that's Be- true, but Because if she's, if you remember when she said you don't have to cry, and the scene after she's crying, but her kids didn't see her cry, and so it's sentimental education. It's very important for her because she's the head of the family, the chef of the family. So if she's not happy, but she's not épanouie. Uppfylld eller tillfredsställd. Her kids will not be okay. She have to be strong and good inside of her, and it's human when you are in a stressing situation. You need to have sex. You need to have fun. And it's so difficult, and even me, I don't know if we realize how much it's difficult, this situation, to be alone with 2 kids, to work, and all this with, I can do it, and you have to be better than me because all this, I do it for you. And that's why at the end of the film, some people told me she's very harsh with his kids, but I hope I answer to your question. you don't think she's really harsh with them. Finally, she does the best she can. Yes, Yeah. yes. Yes, I'm also curious to know, for this this film, has it been very different from your past films in your career? Mm-hmm. How? Yes, because I speak English now. Wow. Yes, because as I told you, it's so close to my story. It's so little and so big because my story, my mother's story, and this story is the story of the humanity. Okay, it's so the dimension of the movie and of this world is don't have any link with my precedent character and world. Yes. So we have time for one last question, yes. C'est un peu personnel, mais Again. t'as pas envie de soulever pas, mais je pense que c'est corrélé avec le film. Is the fact that in the film also the question with the lady about the sacrifice and the mother did what she could for the kids then they get a better life. Do you have also, by your background with your mother, this similarity that you have to be the best actress tonight? I don't have because I don't know my mother. Yeah, but you say that the sacrifice your mother brought you in France, then you have a better life. But after with this thought, do you have when you grew up? I don't know. It's a question. But do you have the feeling that okay, my mother did that for me? I have to be someone. I have to be more than the other. So as I don't know the woman who is my biological mother, because I got another mother, Monique, my maman, French maman. I just told me, okay, I was born here, but the positive way in adoption is that you can te réaliser toi-même, te faire toi-même, tout ça. Man kan själv förverkliga sig själv. Det som är positivt med Because adoption. you don't know nothing, you don't know anybody, so okay, you just have to live.
Just that. Yes. We have a question up there. Yeah, sorry, this might be the kind of overdue question. No, I just thought we talked a lot about like from the perspective of the mother's perspective, having children alone, raising them. But I also think there's a lot of scenes and there's an important angle with from the children's perspective, because you can also follow how the son, especially, yeah, both of them actually, but especially in the beginning, how the oldest son is really seeing his mother and how she's struggling. And I think that is, for me, that was a strong part of this Tu film. peux traduire un peu, je sais pas comment dire. Le but des fils là, et surtout le fils aîné qui Mhm. voit la lutte de sa mère, Mhm. qui a été très, très fort pour elle de voir Mm. ça. Mm. Mhm. Vad fråga? C'est What quoi was la the question? No, question? that's not really a question, sorry. That was more like... Non, c'est ok. Elle pensait que Comment, like c'était. how you had, there are different angles, a lot of different angles, of course. I just think that the big part is also how the child could see their parents struggling. Mhm. Mhm. Une grosse partie, c'est que la I vue think des we enfants definitely sur see les that parents. with Oui. both of the sons. Yes, that's why je vais faire en français. Quand on voit, donc on sait que ses parents ont immigré pour donner une vie meilleure, mais on les voit, l'ancienne génération d'immigrés, bon, il y a même très longtemps, dans les années 60 en France, ils devaient baisser la tête. Comme on dit, on baissait les yeux, pas parce que les chaussures étaient jolies. C'est une expression. Det finns ett uttryck att man sänker blicken, och inte för att skorna är snygga. Att den här generationen av immigrerade, de har liksom lärt sig att vika ner blicken på något sätt. Mais il y a plusieurs générations maintenant qui se succèdent et on ne peut plus dire issu de l'immigration. Moi, je ne me dis pas que je suis issue de l'immigration. Ma mère vient de là, mais moi, je suis française. Moi, je suis Ernest, en fait. Voilà. Jag identifierar mig med Ernest, jag är fransk. Jag identifierar mig inte som en immigrerad, invandrad. Thank you for this. No problem. Did you have how? Short question. If you... Yeah, it's okay. Go for it. Is some, I don't know, you are not the director, but I mean, well, it starts at 1989. Is it some special thought behind why it takes place in the end of the 80s? Or Pourquoi ça maybe commence you en want to 89? describe the special period of... Peut-être pourquoi on a mis le dessiné dans les années 89. Because, Metteur en scène peut-être. Son histoire, hein. because Ernest is the husband of Leonore. I play the role of the stepmother of Leonore. And in France, in Cannes, Festival de Cannes, some French people told me, oh, but you don't mind that a white woman speak about a black woman. It's the stupidest question I've heard, really. And I just say, this is the story of her family, and so this is a love movie. Okay, I didn't know. No, it's just, that's the story of the movie too. Jag kan säga att vi har haft 2 intervjuer idag då med Leonore som sitter med bruten svansfota. Hon skulle egentligen varit här då, men hon berättade ju det här att hon är ju gift med en man som är Ernest liksom, och hans historia som hon ville skildra och den familjen de har byggt upp tillsammans och de svårigheterna, så att det är hennes familj. Hon är ju fransk, vit, och sen så har hon sin man och barn som ska leva i det här, så att hon ville att de skulle ha en film att se som de kan identifiera sig i. Parce que Léonore a dit. Oui. We have to wrap up, unfortunately. Thank Okay. you so much, Mais Anna thank Bellagon, you. for coming here Tack. and share your thoughts.
just want to say that we have a second screening of the film tomorrow at 1 o'clock. If you like the film and want to recommend it to your friends and family. And we also have the film will be distributed in cinemas across Sweden, which is the cinema release date. 25 november, så ganska snart. So only Spread the word. yes, spread the word. Merci. Hein. C'est une question. Very good question. Very interesting. Encore des fleurs. Oh là là. Oh là là. Écoute. Trop bien. Vous avez été ici depuis longtemps? Comment? Vous avez été ici depuis longtemps? Habité? Non, à Stockholm. Non, pour il y a la visite. 3 heures, je suis arrivée, il y a 3 heures. 3 heures. Ah ouais, et il y a 48 heures, j'étais au Maroc, donc là, je suis complètement déphasée. Mais en tout cas, c'est très cool. C'est la première fois que je viens chez vous.